mobile phones and electronic devices. As a reminder, military members should stand at attention and render a salute during the playing of the national anthem. Берге волантыма бер өсөбер өз тагдырың колуңда. And first sergeants in attendance today. Мы также приветствуем всех командиров. С тех самых пор он стоит бок о бок с нами. Shortly The flag represents our nation, who today honors and salutes these soldiers for making the ultimate sacrifice in protection of our country. Флаг символизирует наш народ, который сегодня отдает почести тем солдатам, которые отдали свои жизни во имя защиты нашей Родины. И сегодня эти радикалы-экстремисты вкупе с Аль-Каидой и Талибаном не оставляют попыток создания новых террористических цитаделей на территории Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане. Навязывают идеи решительной смены существующего конституционного строя любыми методами, не исключая и насильственные. Поэтому прекрасно понимаем роль и значение центра транзитных перевозок. Кыргызстан продолжает подтверждать свою приверженность усилиям мирового сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане согласно принятым международным обязательствам. Now, these radical extremist groups, together with Al-Qaeda and Taliban, are not giving up their attempts to establish new terrorist fortresses in Central Asia, including Kyrgyzstan. They are trying to impose ideas of decisive overthrowing the existing constitutional order by all means, including forced ones. Therefore, we clearly understand the role and significance of the transit center. Kyrgyzstan continues to prove its adherence, commitment to the efforts of the world community on settlement of the situation of Afghanistan in accordance with its international commitments. Мы благодарны мировому сообществу, особенно Соединенным Штатам Америки, за дружественную помощь и поддержку в трагические июньские дни 2010 года, когда прежний режим с помощью международного терроризма и религиозных экстремистов пытался взять реванш, расколоть народ и страну. We are grateful to the world community, especially to the United States of America, for their friendly assistance and support during the tragic events of June 2010, when the previous regime tried to take revenge, to split the nation and the country with the help from international terrorist and religious extremist forces. За 10 лет функционирования в Кыргызстане ЦТП внес значительный вклад в дело укрепления безопасности в Афганистане и в регионе в целом. Закономерным и подтверждающим фактом эффективности коалиционных сил является блестящая операция спецназа Соединенных Штатов Америки, проведенная по ликвидации террориста номер 1 Бин Ладена. Over its 10-year existence in Kyrgyzstan, the transit center considerably contributed in strengthening the security in Afghanistan and region in general. Brilliant campaign of the U.S. Special Forces on liquidation of the world terrorist number 1, Bin Laden, serves as a very natural and unquestionable fact of the efficiency of the coalition forces. Администрация США, как известно, объявила о выводе войск из Афганистана в 2014 году. Мы уверены, что транзитный центр и в этом процессе будет играть свою важную роль.
As we know, the administration of the United States of America had announced the intention to withdraw American troops from Afghanistan by 2014. And we are confident that the transit center will play its important role in this process as well. Я могу с уверенностью заявить сегодня, что Кыргызстан 2011 года стал гораздо сильнее, чем в 2011 году, и как государство, и как народ. Несмотря на то, что впереди еще много трудностей, предстоит преодолеть новые вызовы и угрозы, мы знаем, что не одиноки, и мы преисполнены оптимизма. I can assure you that Kyrgyzstan of 2011 is much stronger than Kyrgyzstan was in 2001, both as a state and both as its nation people. Despite of the fact that there are still many challenges and threats in the future that we have to overcome, we know that we are not alone and we are full of optimism. On that day, I remember being on duty at McGuire Air Force Base, New Jersey at 8:46 a.m. on September 11th, 2001. McGuire Air Force Base sits just 50 miles from downtown New York City. I remember the perfectly blue sky as I went to work that day. I remember hearing someone in the office tell me to turn on the television because a plane had hit the World Trade Center. I remember, as a pilot, thinking I could not comprehend how another pilot could hit the tallest building in New York City on a perfectly clear day. In these 10 years, I have learned that America's sons and daughters are truly amazing individuals. They were not drafted into military service. They are volunteers in the fight for freedom. Most of those in uniform today in America's armed forces were not serving on September 11th, 2001. They joined in the days, weeks, and years that followed. While we in America often tout our World War II generation as our greatest generation, history will find a title befitting these incredible Americans and their decade-long sacrifice.